Hello, everybody. Unfortunately, I do not speak your beautiful language. I can understand it a little, poquito, but speaking it, no. So please, I hope everybody has a translation and we can start with our discussions. I have asked my very good friend, Marina Teller, and I hope that she is online. Yes, I'm online. You are online, Marina? Hello, Viviane. Yes. Do you see me? Do you hear me? I can hear you, but I cannot see you. What is a pity, because she's beautiful also. Huh? She's university professor in the south of France in Nice and has one specificity. They have a university chair in Nice about AI and justice. So this is a world specialist whom we are going to hear. She cannot be with us, so she is online. But the other panelists are offline, which means they are here with me. So there is Andrés Diaz Arana from Colombia. He is a partner in the firm Pava, Diaz Arana, and he is also a professor of university in the University of de la Sabana, if I understand well. And next to him is Maribel Correa Rodríguez. She is a criminal judge in the Sistema Accusatorio Colombiano, something like this, yes? Yeah. He is in research about the advance of the rule of law through research, so helping the rule of law not to be lost. And you will hear of her tomorrow because they will present the Rule of Law Index, where she had been a very strong collaborator. Next to her is Jorge Martí Moreno. He is from Spain, and he is a president of the International Association of Lawyers. And he's also working as a lawyer partner of Uría Menéndez. Then we have two other speakers who are apart Marina online. That is Adrián Vázquez, also from Spain. He is a member of the European Parliament, and in the European Parliament he is the president of the Justice Committee. And then we have from China, Fuhui, who is the Deputy Director General of the IT Center of the Supreme Court. So we have a variety of people from practice, from research, from law, from other professions, and I'm sure we are going to have a gorgeous afternoon. And because, you see, I speak a lot, but I don't know anything. So I leave Marina to speak and to make the introduction in the matter. And after that, we can then discuss with the panelists. Marina, the floor is yours. Yes, thank you so much, dear Viviane. I'm not sure that I deserve all the kind words you've just said about me. But thank you so much to you and to the organizers of the World Law Congress for this invitation. It's a real privilege to attend this conference and to participate to the debates. And I'm also very pleased to meet my colleagues from this panel and to discuss with them about this topic, legal certainty with algorithm and potential discriminations, and also robot ethics. So there is so much to say on this topic. We could talk about many current issues, biases in algorithm, echo chambers on social networks, tools for assessing risk in criminal justice, facial recognition, and even the design of smart cities that could infringe fundamental rights.
such as equality, privacy, dignity, etc. In this panel, we have the privilege of being in front of lawyers, judges, and experts in the legal system from different parts of the world and from different legal culture. But there is one thing we all have in common. We have all noticed that the deployment of algorithms in every part of our daily life has changed not only our societies and the way people interact, but also perhaps the rule of law itself. We share this sense of urgency and responsibility. We need to rethink our understanding of the legal system because algorithmic governance has led to a new way of leading citizens and right holders. We are facing a real game changer that began with the recognition of a new and a very valuable asset, data. Algorithmic processes are totally dependent on data. In fact, it's all about data. How data is collected, aggregated, stored, protected, and used. Big data realizes a new mapping of knowledge thanks to data, which is the new oil of our hyper-connected and hyper-technological societies. We feel that the economic and political power has shifted to the big tech companies that know how to collect and process this data. Some academics have analyzed this transformation at the advent of an algocracy that appears as a mode of governance where authority is more and more embedded in technology itself, or more specifically in the underlying code. Now, data is at the core of the decision-making, and it's a matter of concern. Indeed, decision-making is everywhere. Lawyers, judges, politicians must decide and make decisions and predictions. Data processing is changing professional practices in the field of law at the point that we are talking about a cyber justice. Some even fear the advent of robot judges that could transform the conceptual framework of the rule of law. Indeed, there is a very strong common point between computer language and legal language, because both have a normative effect. Both are code, and we all know from Laurence Lessig that code is law. The question is whether AI will modify the law to the point of giving rise to a new kind of law that could be called a computational law. That is a paradigm shift because reasoning is no longer based on causality, but on probabilistic reasoning. The risk is that the law becomes simply a metrics business, and then we worry about the results. Is it to democratize digital, or is it to digitize democracy? The consequences for the rule of law are manifold. To sum up them in this introduction, algorithmic law calls into question the structure and the inner workings of the legal system. There are many fears related to the undermining of legal certainty. Indeed, algorithmic law raises questions about the principles of intelligibility, predictability, and contestability of the law. The biases linked to the algorithmic black box are also a threat to the principle of equality before the law. As we begin to debate, study, and legislate to regulate the role of algorithm in our society, it is essential to have a common understanding of how algorithms work. What are the inputs of these systems? What is their influence? What are the properties or rules?
One of the most important contemporary issues has to do with the potential for bias in algorithmic decision-making. If government officials are using machine learning or other AI models to make important decisions that affect people's life or liberties, for instance, criminal sentencing, it is important to determine whether the underlying computer models are treating people fairly and equally. Typically, government agencies do not write their own algorithm. They buy them from private companies. This often means that the algorithm is proprietary or black boxed. Only the owners and to a limited degree the purchaser can see how the software makes decisions. Of course, many critics have raised the possibility that the computer models that learn patterns from data may lead to discriminations due to biases embedded in that data. One of the major issues at stake is the interpretability of algorithms and the transparency around how they are making their decisions. AI systems are designed in such a way that the underlying mechanism is not always interpretable, even by the programmers who created them. Various critics have raised concerns that AI systems that engage in decision-making should be explainable, interpretable, or at least transparent. So, there are a lot of fears and threats, and we all know that. But there is also a fantastic opportunity to reinvent the future of the rule of law. AI and deep technology should encourage us to reinforce the rule of law by designing rights that are tailored for algorithmic issues. Justice, fairness, and loyalty must become standards in algorithmic processing. The scope is to promote the idea of ethics by design, responsibility, and explainability of algorithm. The stakes are very high. Human rights have become more than ever a matter of technology. We need to bring law and deep technologies together to avoid a machine capture of political decision-making. The heart of choice and decision-making must remain within the scope of human action. We urgently need a legal framework in the field of AI, not only to set the rules for AI, but also to establish the rights of people in the digital age. This is the scope of the proposal for a regulation of AI from the European Commission, published in April this year. I feel very honored to attend this conference because the experts of the panel are about to contribute to these crucial issues to improve our understanding of this tricky matter. Thanks a lot, Viviane, and Well, thanks a lot. Thanks a lot, Marina. University who are here, that could be the basis of a thesis already, what she explained to us. She said one word, and I saw my neighbor pricking. Robot judges. Will there be robot judges in future? I suppose you cannot imagine that. So tell us from a judge point of view how you are seeing this. So Maribel Rodríguez, who is a judge in Colombia. Gracias, doctora. ¿Me estás escuchando? Gracias. Bueno, gracias, doctora, por el uso de la palabra. Importantísimo me parece porque en Colombia, digamos, hay una preponderancia por los derechos humanos. Y tan es así que efectivamente estoy de acuerdo con la exposición que hiciera la doctora en el sentido
que hay que buscar un punto de equilibrio entre la inteligencia artificial y efectivamente la parte jurídica, porque en razón efectivamente esos derechos fundamentales puede afectar el debido proceso, el habeas data, la libertad y la intimidad de las personas. Particularmente en Colombia hemos tomado un sistema que es el sistema Prometeo y el sistema Prisma, que es utilizado actualmente por la Fiscalía General de la Nación y está reunido en el Machine Learning. ¿Qué quiere decir? Que no es un Big Data, que es una serie de estadísticas y de resultados en lo grueso, sino particularmente. No lo podemos tener como una ciencia auxiliar del derecho, sino es una herramienta que es utilizada efectivamente por los jueces. Afortunadamente, siempre hemos pensado de que el juez no puede perder ese principio de naturalización que tiene y de legitimidad, sobre todo hablando de los jueces constitucionales, porque aquí se utiliza es para alimentar unas bases de datos que ha sido, por ejemplo, un gran instrumento para Fiscalía, porque le facilita al juez de garantía, cuando llegan a la solicitud, por ejemplo, las medidas de aseguramiento, un documento digital, donde ya está contenido la individualización, la identificación, donde están los antecedentes y los registros que la persona tiene. En nuestro sistema colombiano se ha utilizado más que todo es una inteligencia artificial de prevención de riesgo para evitar el grado de reiteración, pero eso solamente es una parte del análisis que hace el juez constitucional, porque el juez constitucional está encargado también de hacer, llamémoslo como una mezcla de lo que es el derecho de acto y el derecho de autor. ¿Qué quiere decir? Aquí se ven los antecedentes y el comportamiento de las personas que han incurrido en una conducta en el momento y frente también a esos, el acto y el daño causado en el momento. Entonces, digamos, a nivel colombiano, nosotros lo hemos tomado más a nivel como de estadística del Machine Learning, donde efectivamente los jueces pues tienen un papel preponderante. Además, la Fiscalía pues tiene una finalidad específica. ¿Cuál es? Ir tras la acción penal, individualizar e identificar a los presuntamente responsables y llevar a cabo las medidas de contención. Y ahí es cuando se presentan ante los jueces constitucionales, llevando a cabo una argumentación no solamente de carácter subjetivo, sino también objetivo, donde se ven efectivamente la necesidad, la proporcionalidad y la razonabilidad para aplicar una medida de aseguramiento. Hemos sido siempre del concepto que el juez debe ser un juez natural, que el juez debe efectivamente, de acuerdo al artículo 28 y 21 de la Constitución Nacional, un tribunal competente para garantizar los derechos de los coasociados. La doctora efectivamente hablaba de un problema y tengo para el caso un caso muy, valga la redundancia, muy nombrado en Estados Unidos, que fue Status versus Lomas, que fue un caso con la herramienta Compass, donde por primera vez el Tribunal de Wisconsin tomó una determinación fundamentándose exclusivamente en la raza, la etnia, el sitio demográfico donde la persona efectivamente residía, donde se dan más las conductas, y pues efectivamente causó un revuelo internacional porque era la primera vez que un juez efectivamente en aras del sentencing y policía pues tomaba efectivamente estas determinaciones. Entonces, en conclusión, siempre hemos pensado que hay que buscar un equilibrio entre lo jurídico y efectivamente lo digital, para evitar efectivamente esa lesión a los derechos legalmente constituidos. Máxime que Colombia está instituida es en un derecho de interés general y no particular, donde debe ser necesario, proporcional y razonado. Muchas gracias. Thank you very much, Maribel Rodríguez, for explaining us the situation here in Colombia. Now,
I would like to turn to the American point of view, because we have heard the European analysis with Marina. So could you, Elizabeth Andersen, tell us from your point of view of the scholar, of the researcher, how you view things? Yes, thank you very much. It's a privilege to be here and to join this conversation. In my remarks today, I'm going to be drawing on the work of the World Justice Project, which is, as Ms. Redding mentioned, is very much focused on gathering data about how the rule of law works for ordinary people, how justice systems are working in everyday lives. And I'm going to share with you some findings that we have from a global legal needs survey that we conducted in 101 countries. And I think this has interesting implications both for the use of AI, making the case for AI in strengthening access to justice, and also for the design of AI-supported systems. So quickly, let me describe the summary of our findings. As I mentioned, this was a study in 101 countries. We asked everyday people, citizens, about their experience of legal problems. We wanted to know 4 things: what kinds of legal problems, civil legal problems, people have in their everyday lives, how do they solve them or not, whether they're turning to formal legal systems. If they are not, what are the barriers to justice that they are encountering, and what are the impacts of these legal problems on their lives? The findings are quite striking, and I encourage you to look at our website and you can dig into them. I will just quickly summarize them. First of all, maybe this isn't surprising, we all experience it, but legal problems are highly prevalent. We found in 101 countries that on average 49% of us have had a legal problem, a justiciable legal problem in the last 2 years. And these are a wide range of problems, but the most common were consumer problems, housing, money, debt, and family issues. Most people, second finding is that most people do not turn to our legal systems, to our courts, and to lawyers. That's a little bit humbling for those of us who are lawyers and judges to take on board. But only 29% of the people in this study obtained advice, information, or representation to solve their problem. Most sought help from a friend or a family member. Only 17% took their problem to an authority or third party for mediation or dispute resolution. Most of them preferred to just negotiate with their counterpart. Less than 1/3 actually understood their problem as legal, as opposed to bad luck. And I think this is probably the most important finding relevant to AI. So we often think that the answer for access to justice problems is more lawyers, more courts. But in fact, what this study suggests is it's more information, more education, more understanding of rights, so that people understand that the legal system, that the court system has solutions for them. Third, we found that unsolved justice problems have profound effects on people's lives. 43% of those with legal problems reported an adverse effect in their lives. They had, in 30% of the cases, a health consequence from these legal problems. 23% lost a job or had to move. So there's a significant impact on development, on well-being of these legal problems. Aggregated, we estimate 1.4 billion people globally have these unmet justice needs. Now, what does all of this have to do with AI? Well, as I suggested at the outset, I think this data, this research, makes a very strong and compelling case for the use of AI tools and AI-assisted dispute resolution to address these unmet legal needs. First of all, the scale of the challenge requires outside-the-box thinking and the use of new tools.
the scale has only grown over the last year and a half as a result of the pandemic, as the kinds of problems that we identified have mushroomed at the very same time that our traditional systems, our courts, have been hampered in responding. So we will have lots of debates about the ethics of AI, but I would suggest that there is a very real ethical challenge for not using AI in addressing these unmet legal needs. And second, there are important design implications for our use of AI-assisted tools from this research. We can see that AI can help people access information to guide them to the solutions that the courts and the legal system has. Here I would point to an exemplary case here in Colombia. The World Justice Project ran a competition last year where we looked for good solutions for rule of law problems in the context of the pandemic. And the Colombian Ministry of Justice submitted an application for recognition for the legal app tool, which the ministry had developed to help people solve their legal problems during the pandemic. And it was really an impressive solution. This is a website, an online tool where people can obtain information, can enter information about their problem, and be guided through a series of steps to identify their options, services, get scheduled an appointment with a free legal clinic to help them solve their problem. This is the kind of deployment of AI before the judicial process that really can be transformative in our efforts to access, improve access to justice. So in closing, let me just underscore the value of this kind of research, legal needs surveys, to help us understand not just the justice that we are delivering, but the justice that people need, and to design our AI-assisted tools with that need in mind. It aligns very closely with the Sustainable Development Goals, Goal 16.3.3, invites countries to gather this kind of data and to work toward improving access to justice with an eye toward these people-centered approaches. So I'll leave it there and look forward to the discussion. Thank you very much, Elizabeth Andersen. Now, Elizabeth has given us an example from Colombia, and I'm turning now from the practitioner in Colombia, who is a lawyer and also a professor. What is your position on this subject? Muchas gracias por el uso de la palabra, gracias por supuesto a los organizadores por esta invitación y un saludo a todos mis colegas aquí y en línea. En este breve espacio que me han concedido voy a destinarlo a intentar plasmar una idea general desde la perspectiva de un abogado practicante y gerente de una firma de abogados sobre en qué estado está la tecnología legal y cómo creo que va a desarrollarse en la próxima década. Entonces, un poco lo que intentaré en estos 5 o 6 minutos es situar la historia de qué herramientas tenemos hoy en el marco de las famosas 3 etapas de la inteligencia artificial. Y claro, la historia, en términos simples, cortos y resumidos, de la inteligencia artificial empieza en la conferencia de Dartmouth de 1956, ¿no? Y ahí unos intelectuales se reunieron en torno a un proyecto que para ese entonces era absolutamente revolucionario y era crear algo muy importante, una parte del universo, un ente, algo que pudiera solucionar problemas que ordinariamente necesitarían de inteligencia humana para solucionarlos. Y así nace pues el concepto de inteligencia artificial como la capacidad de desarrollar problemas que ordinariamente necesitarían de inteligencia humana. Claro, como lo estamos haciendo con una entidad no humana, de ahí lo artificial, y como se trata finalmente de la capacidad de solucionar problemas, de ahí lo inteligente.
Con esta definición entramos como humanidad en la segunda mitad del siglo XX y pasaron la década del 60, del 70, en el 80 se consolidó, empezamos a ver máquinas que en esas tareas sencillas, básicas, pasaban el test de Turing. Y para el 90, ya digamos Microsoft Word, que todos lo utilizamos en nuestras firmas, en nuestras prácticas, pues contenía verdaderamente una serie de utilidades, una serie de herramientas que cumplían a cabalidad con esa definición y que te permitían decir que si eso es inteligencia artificial, pues hombre, ciertamente un problema, por ejemplo, buscar en un texto legal, en un escrito de cualquier naturaleza, una norma específica que dijera A o B o C, ordinariamente requeriría una inteligencia humana, ¿no? Requeriría que un humano lo buscara, abriera, etcétera, etcétera, pero gracias al buscador de Microsoft Word del 95, es decir, no tiene nada de sorprendente, pues esa tarea que podría llevar, no sé, una hora, se podía hacer en 30 segundos. Y esto puede no sorprender mucho, pero es impresionante. Porque claro, nosotros como seres humanos creamos algo del mundo que puede ejecutar una tarea que normalmente solo un ser humano haría. Tú a un perro no le puedes decir, búscame tal palabra. No, un elefante no vas por ahí y le dices, búscame, encuéntrame tal otra cosa. En cambio a Word, básico del 95, un procesador de texto, lo hacía a la perfección. Pero claro, ya para el 90 era evidente que esa definición de inteligencia artificial, hombre, nos quedó corta, la superamos rápidamente. Y por eso dijimos, en verdad, eso no es inteligencia artificial. La inteligencia artificial requiere una característica humana, que es la agencia. Pues claro, finalmente, Word, ¿no? Nadie diría, hoy no, es que estoy utilizando inteligencia artificial cuando busco una palabra en mi correo, ¿no? Y se sentiría el más tecnológico del mundo, porque creemos, ya desde la década del 90 para acá, que para que haya verdadera inteligencia artificial se requiere autonomía. ¿Sí? Autonomía. Entonces, que la década del 2000 empieza con herramientas. Microsoft, por ejemplo, desarrolló junto con Google, entre otros, una serie de procesadores de tareas que, por ejemplo, en Microsoft hoy es famoso, Microsoft Viva, que lo ven todos en su correo en Outlook, que de repente te despiertas en el día y te dice, sin que le hayas preguntado nada, hola, recuerda que hoy, a mí me sirve muchísimo como gerente de una firma, recuerda que hoy se vence el plazo para que te entreguen tal tarea, ¿no? Porque claro, busqué a través de mis algoritmos que hace 8 días tú dijiste, quedo pendiente de que me entreguen esto la próxima semana, y de repente me desperté y claro, yo digo, oye, mira, no tenía esto dentro de mi mente, y eso sí parece más inteligencia. Siri en iPhone, o Alexa, o cualquiera de los otros asistentes virtuales, se despierta uno, y en la mañana, sin que lo haya consultado, le dice, Andrés, hoy va a llover, saca un paraguas, y nadie le preguntó, parece autónomo. Esa es la segunda etapa de la inteligencia artificial. Y nosotros, como abogados y como firmas, utilizamos programas que están la inmensa mayoría entre la etapa primera y la etapa segunda. Por ejemplo, de pronto de los que más están marcando ahora la pauta y están en la vanguardia de las herramientas de tecnología legal en España, por ejemplo, bueno, tenemos jurimetría, ¿cierto? Para todos los análisis estos de líneas jurisprudenciales, etcétera, que lo que hacen es deducir, incluso tienen algunas funciones autónomas, Lex Machina en Estados Unidos, Tirant también de España, Vilex, incluso en valoración probatoria, vemos ya algo de esa inteligencia artificial. Andrés, can you come to an end? Ya, Thank you. En esa inteligencia artificial autónoma. Entonces, en eso estamos verdaderamente hoy como firmas de abogados, en ese tránsito entre la pura deducción y la autonomía. ¿Qué es lo que sigue? Ese je ne sais quoi francés, ese got inglés, ese instinto español, que es lo que hace falta todavía por desarrollar. Eso que te diga, a pesar de que esto se deduce, mi olfato como abogado me dice A, B o C. Sobre eso todavía que yo sepa no hay nada, pero hay muchos intentos en Inglaterra, Estados Unidos y algunos países latinoamericanos. La década nos mostrará si se puede o no.
Thank you very much, and I would like to ask the desk if it is possible to have China online. Why I ask this? Simply because it would be, yes. Hello, Sun Fuhui. Do you hear me? Do you hear me? I have no reaction from our participant from China. I think she does not hear me. I look at the desk. No? Okay, can we then have? No, if we cannot have China, we'll try later on. Can we have Adrián Vázquez from Spain? Hello, Viviane. I hope you can help me. Can you hear me? I can hear you, yes. Hello, Adrián, the floor is yours. I know the Commission on Justice is working in the European Parliament on ethic codes in order to have the positive aspects of AI and not the dangerous ones. Can you give us your analysis, please? Of course. Thank you very much for inviting me tonight. I'm in Brussels. I wish I would be in Barranquilla with those degrees you have, but here we are actually with the snow. But anyway, I'm going to shift to Spanish as you are in Colombia. I'd rather talk in my mother tongue. Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Voy a dar un poco el enfoque de cómo estamos intentando legislar, regular, hacer un marco regulatorio a todo lo que viene con la inteligencia artificial. Los ponentes anteriores a mí, muchos de ellos han destacado esas cosas positivas que tiene la inteligencia artificial, desde lo más básico, como justo el ponente previo a mí lo ha dicho, cuando utilizamos pues Google o buscadores o cualquiera de estos aparatos como Siri, que nos ayuda mucho en el día a día. Pero hay otros elementos que suponen un riesgo tremendo, y estos retos son los que, como legisladores, como juristas, tenemos que enfocar y empezar a atajar. Voy a hablar de tres temas básicos, que es como estamos intentando enfocar la legislación de la futura inteligencia artificial desde la Unión Europea. No solo los aspectos éticos, que para nosotros son los más importantes, terminar en ese punto, pero también voy a tocar el copyright o las cuestiones respecto a la innovación de los algoritmos y también a la responsabilidad civil en el uso de la inteligencia artificial, algo que es muy importante y que se tiene que definir regulatoriamente cuanto antes, porque los avances van a una velocidad tremenda. En efecto, la implementación de una tecnología de estas características presenta desafíos cuya principal característica es que pueden producir resultados específicos mediante toma de decisiones sin que haya una intervención humana. Por lo tanto, necesitamos regularlos cuanto antes, porque si no regulamos al principio, al final se puede perder control de este tipo de tecnologías. Estas situaciones, al final, nos obligan a hacer que la normativa existente se adapte al funcionamiento de estas nuevas tecnologías, pero sin que se pierda, por supuesto, la capacidad competitiva, segura, transparente, y desde una perspectiva europea, nosotros lo que estamos enfocando toda esta nueva regulación es que siempre se base en los valores fundacionales de nuestro proyecto político, que no es otro que el de la Unión Europea. ¿Cómo lo estamos haciendo? Hasta ahora el Parlamento ya ha aprobado 3 informes, no legislativos, sino propuestas. Iniciamos, de hecho, la próxima semana el inicio de la propuesta legislativa de la Comisión. Pero los 3 informes que ya hemos aprobado sobre la regulación futura de la inteligencia artificial, el primero es sobre el derecho de la propiedad intelectual para proteger, por un lado, los esfuerzos económicos y de investigación, desarrollo, que permiten lograr productos más numerosos, que mejoran el estado de estas tecnologías, la ciencia de los bienes y servicios que se comercializan en el mercado, o que ostentan un valor añadido en comparación con otros. Y lo que pretendemos con esa protección es permitir que cualquier operador pueda recuperar la inversión realizada en un marco, por supuesto, de competencia libre y leal, al tiempo que garantizar que los consumidores tengan mayor capacidad de elección sobre mejores productos. Esto, por supuesto, se logra a través de distintos derechos, como el derecho de autor, copyright, programas de ordenador, la misma programación, retransmisión por cable, bases de datos, la utilización de datos personales o de ciudadanos, o de otro tipo como los signos distintivos, marcas, nombres de dominio online, nombre de las cosas o incluso de proyectos de algoritmo pueden tener un nombre que se pueda de alguna manera registrar.
o creaciones industriales que lo estamos viendo cada vez más, ¿no? Patentes, modelos de utilidad, incluso diseños que pueden estar desarrollados por propios algoritmos. Lo que queremos es asegurar de alguna manera la continuidad de esa protección en el marco actual de los derechos de la propiedad intelectual y no de ser ajeno al esfuerzo y a la inversión que se necesita para que se desarrollen estas nuevas tecnologías. En segundo lugar, sobre las cuestiones de la responsabilidad civil, que son claramente importantes, que bien sí existe actualmente en el marco regulatorio europeo una normativa que permite atribuir a un fabricante la responsabilidad por los efectos de un producto, esta no da respuestas a los fallos que puedan derivarse de productos inteligentes. Y eso es un problema que tenemos por delante. En ese sentido, pretendemos ajustar las reglas para asegurar que el compromiso asumido entre dos partes en un contrato incluya la responsabilidad de la parte que ostente el control de los sistemas de inteligencia artificial, pese a su funcionamiento autónomo. Esto puede ser un ejemplo clarísimo con, por ejemplo, los coches autónomos o autómatas. También lo que queremos es que en la lógica para dotar de mayor seguridad jurídica a propietarios, poseedores, usuarios que puedan reclamar una compensación por los daños materiales o inmateriales que el funcionamiento de los productos pueda ocasionarles, queremos también incentivar a que los fabricantes, a los productores, a los incluso desarrolladores de los propios algoritmos, que establezcan unas garantías necesarias que aseguren la confiabilidad en los sistemas de alto riesgo, por un lado, en el que seremos mucho más exigentes, y vuelvo al ejemplo de los coches autónomos, y con menos exigencia los de bajo riesgo. Por último, y no me quiero extender mucho más, vamos a la parte de los desafíos éticos. Al final, nosotros nos estamos encontrando, ahora que empezamos a valorar la propuesta legislativa de la Comisión Europea, que regular, hacer un marco normativo coherente sobre inteligencia artificial, algo que es totalmente novedoso, es, como se dice mucho en España, es intentar ponerle puertas al campo. Y lo que hemos intentado es que toda la legislación que se desarrolla a partir de la inteligencia artificial tenemos que hacerlo siempre desde un punto de vista humano. Ponemos al ser humano, al ciudadano en el centro, y a partir de ahí desarrollamos esos marcos regulatorios que de alguna manera protejan también a los ciudadanos del desarrollo de los futuros retos que estas nuevas tecnologías puedan ocasionar. El marco que intentamos desarrollar legislativamente es justamente la respuesta a esos desafíos éticos en la implementación de la inteligencia artificial, del machine learning, y a diferencia de lo que ocurre con los riesgos asociados a las actividades sociales y económicas, la ausencia de intervención humana en la producción de bienes y servicios, por ejemplo, puede derivar en riesgos que todavía no somos conscientes de ellos, más amplios, un diseño inteligente y funcionamiento autónomo de la inteligencia artificial. Por citar un ejemplo, la toma de decisiones por parte de algoritmos con base en datos recopilados puede tener, por ejemplo, un efecto discriminatorio de género u otro tipo y, en consecuencia, suponer el acceso injustificado al mercado laboral o a servicios esenciales. Siempre utilizo el mismo ejemplo de esos buscadores de trabajo o de empleo que los algoritmos puedan, de alguna manera, dejar fuera a personas por razón de sexo, de raza, etcétera, etcétera. Y en este caso lo que vamos a pretender, o lo que estamos pretendiendo desde la Unión Europea, es que el objetivo de la regulación que desarrollamos, por un lado, de confianza a desarrolladores, implementadores, usuarios de estas nuevas tecnologías, pero siempre en base a establecer una serie de principios éticos que garanticen la protección de los derechos fundamentales y la creación de un ecosistema digital ético centrado en el ser humano, seguro, transparente, responsable socialmente y ambientalmente sostenible, puesto que eso trae nuestras responsabilidades, el tema del medio ambiente. Y, por otro lado, obligaciones legales cuyo cumplimiento deberá supervisarse siempre por autoridades públicas independientes, entre otras instituciones específicas. Y, por supuesto, a la vez intentar apoyar e incentivar el desarrollo de estas nuevas tecnologías, la robótica y otras tecnologías conexas, pero siempre proponiendo la elaboración de criterios comunes. Thank you very much, Adrián. Thank you. I finished, Viviane. It's just you finish, okay. 2 seconds. 2 seconds. Y básicamente el objetivo que tenemos de la Unión Europea es definir un futuro regulatorio de inteligencia artificial y a la vez influir a terceros países a que sigan por la misma senda. Thank you very much, Viviane. I'm sorry I extended a little bit. Thank you, Adrián. It was very clear. I mean, everybody has understood that the European Union is working on laws
in order to handle the negative effects on the production of goods and on the production of services. So the whole ethical elements which need to be handled. Now I would like to ask the desk if we can get China. Do we have the connection with China? China, do you hear me? Hello? Hello? We do hear Yes, you. can you hear me? You are welcome to make your contribution. So please. Okay. 大家好，我是中国最高人民法院信息中心的孙福辉，很高兴参加这次会议，和大家一起交流人工智能和法治问题。Good afternoon, everyone. I'm Sun Fuhui, Deputy Director General of IT Center of the Supreme People's Court of China, hereafter SPC. 近年来，中国法院积极地拥抱现代科技，大力推进现代科技技术与司法工作的融合，建设智慧法院，大力推进了审判体系和审判能力现代化。In recent years, Chinese courts have actively embraced modern science and technology, vigorously promoted the in-depth integration of information technology such as AI, big data, and cloud computing with judicial work, built smart court, and effectively promoted the modernization of the judicial system and judicial capacity. 主要体现在5个方面。 It mainly consists of 5 aspects. 第一是让司法更加公开。 First, make judicial activities more transparent. 全面建成支持审判流程、庭审活动、裁判文书、执行信息这些审判执行信息的公开平台，让司法公开、规范化、制度化、信息化水平显著提升。 The SPC has built various judicial transparency platforms to support the openness of judicial process, court hearing, judgments and verdicts, and enforcement information. The level of standardization, institutionalization, and implementation of judicial openness has been significantly improved. 每天有上万场庭审通过网络向公众直播，有成百万篇裁判文书向社会公开，案件进展的信息及时地向当事人及代理人公开，最大限度地满足了人民群众参与的权利和知情的权利。 Every day, tens of thousands of court hearings are broadcasted live to the public through the internet. Millions of judgments and verdicts are made open to the public, and the progress of cases is timely and actively made accessible to the parties and their agents, so as to enable the people to participate and know about the cases concerned to the greatest extent. 二是让司法服务更便捷。 Second, make judicial services more convenient. 中国法院大力发展互联网加诉讼服务，建成移动微法院，实现指尖上的诉讼，实现跨域立案全覆盖。 Chinese courts have been very vigorously developing the Internet Plus litigation service and have completed China Mobile Micro Court to realize litigation on fingertips and full coverage of cross-jurisdictional filing. 推行电子诉讼，实现立案、开庭、调解、送达等诉讼环节在线完成。2010年，中国法院接收网上立案1080万件，占一审立案量的54%。The Chinese courts promote e-litigation and have realized online litigation activities such as case filing, court hearing, mediation, and document serving. In 2020, 10.8 million civil first instance cases were filed online, accounting for 54% of the total. 建成杭州、北京、广州互联网法院，探索适应互联网的诉讼规则、审理机制，推动网络空间治理法治化。 The Chinese courts have established internet courts in Hangzhou, Beijing, and Guangzhou to explore litigation and rules and trial mechanisms,
that are applicable to the Internet. 中国最高法院还发布了《人民法院在线诉讼规则司法解释》，明确在线诉讼与线下诉讼具有同等法律效力。Judicial interpretation of online litigation rules of the People's Courts were promulgated by the SPC to make it clear that online litigation activities share the same legal effect as offline litigation activities. 三是让审判工作更智能， Third, make the trial work more intelligent. 推行基于电子卷宗的网上办案，研发各类智能化的辅助应用。The Chinese courts promote online case handling based on e-files and have developed various intelligent auxiliary applications. 支持法官一键生成传票等制式文书，智能辅助法官快速生成裁判文书，降低法官事务性工作量30%以上。The intelligent auxiliary applications not only support generation of summons and other standard documents by one click, intelligently assist judges to generate documents and reduce judges' workload by more than 30%. 基于电子卷宗智能的识别案情，能够为法官推送类案链接法条，提示关联案件。But also intelligently identify cases based on e-files, automatically push similar cases, and prompt related cases to judges. 自动识别庭审语音，并且形成笔录，使庭审的效率提高25%以上。In addition, they are able to automatically identify the sound in a hearing and convert into trial transcripts, which improves adjudication efficiency by more than 25%. 四是让执行工作更高效。 Fourth, make the enforcement more efficient. 建成执行信息化工作体系，全面高效的支持执行工作。 The SPC has built an enforcement implementation system to comprehensively and efficiently support the enforcement work. 利用执行指挥中心实行执行工作的一体化管理。 The Enforcement Command Center is used to realize the integrated management of decision analysis, enforcement command, and case handling, supervision, and management. 利用执行信息流程管理系统，破解了执行规范化管理问题。 The Enforcement Process Information Management System is used to solve the problem of standardized enforcement management. 利用网络查控系统，破解了查人找物的难题。 The Network Enforcement Investigation and Control System is used to shatter the obstacles of finding properties and looking for judgment debtors. 利用网络司法拍卖平台，破解了财产变现的难题。 The online auction platform is used to solve the difficulty of property realization. 利用信用惩戒体系，破解了失信惩戒难题。 And the credit punishment system is used to solve the problem of dishonesty punishment. 五是让司法决策更精准。 Fifth, make judicial decisions more accurate. 建成覆盖全国3500多个人民法院、1万多个派出法庭的信息网络，可以使4级法院干警一张网办公办案。 An information network covering more than 3,500 courts and more than 10,000 detached tribunals have been built to support the court personnel across the country to work via the same network. 建成司法管理和大数据服务平台，实现对4级法院案件自动汇聚、实时更新和动态分析。 The SPC has built a judicial big data management and service platform to realize the auto-convergence, real-time update, and dynamic analysis of case information of all courts in the country. 全面支持司法统计自动生成。 To fully support the automatic generation of judicial statistics. Thank you, 可 China. 以多维度 Thank you, 开展 China. 审判动态分析。 Hello, Angie. We are about to finish. Thank you. Kindly give Please, us please 2 more finish. minutes. Thank you. You are, please, we listen. Go ahead, Hello, Angie. we listen. Can you repeat?
Please go ahead and we listen. Okay, thank you. 深入开展司法大数据分析，深度的揭示案件背后蕴藏的发展规律，为司法决策和社会治理提供参考。To deeply carry out judicial big data analysis and reveal the law of development behind the case, and to provide decision-making reference for social governance. 未来最高法院将继续借用人工智能等信息技术，为广大用户提供更加智能的司法服务。Going forward, the SPC will continue to provide more intelligent judicial services and support for users with the help of 5G, big data, artificial intelligence, blockchain, and other advanced technologies. 中国最高人民法院愿意进一步学习借鉴各国信息化建设经验，为人类法治文明做出更大贡献。We are willing to learn from the experience of smart courts in other countries and make contribution to the rule of law of mankind. 谢谢大家。Thank you for your attention. Thank you, China, for your input on the technical means for more efficiency. And we come to our last speaker. Why did I leave him to the end? For the simple reason we have heard now the point of view of China, of Europe, of the United States, of Colombia, of course, and now the point of view of everybody. Because our speaker is the president of the International Association of Lawyers. Jorge Martí Moreno, you have the floor. Muchísimas gracias, querida moderadora. Permitidme dirigir estas palabras en español como introducción, aunque mi intervención tendrá lugar en inglés. Es para mí un honor, como presidente de la Unión Internacional de Abogados, estar aquí en Colombia por primera vez en mi vida. Agradezco a los organizadores contar conmigo para hacer esta pequeña intervención, donde modestamente explicaré lo que para la abogacía mundial representa la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. La universidad forma juristas. La abogacía es un oficio que se aprende siendo aprendiz, luego se pasa a ser oficial y luego se pasa a ser maestro. Bueno, pues bien, recuerdo mis primeros años en la profesión de abogado, donde una de mis tareas era buscar jurisprudencia en Aranzadi, unos repertorios enormes de papel. Creo que nadie echa de menos esos repertorios cuando podemos recurrir a una base de datos. Los modelos de contrato los hacíamos utilizando precedentes previos. Hoy en día tenemos modelos interactivos que han facilitado mucho nuestra labor. So I would like to explain briefly that perhaps one of the biggest challenges that the legal profession faces internationally now is how to adapt and how to transform and how to bring new technologies in our daily practice. New technologies should not be perceived as a threat. New technologies and artificial intelligence is an ally that will make our life, our professional life, easier. In the pandemic, we have clearly seen how new technologies have helped our firms to continue working, to keep contact with colleagues, to provide our services to clients, and sometimes even to get new clients through Zoom. Perhaps, the transformation was very abrupt, but I think changes introduced during the pandemic are here to stay. There is still a lot of room for improvement in relation to the incorporation of new technologies and artificial intelligence, not only in the practice of the legal profession, but also in the administration of justice and in general in all the filings and rulings of the public administration. The reduction of the duration of litigation and of administrative files, it is still an important challenge worldwide. Justice that takes too long, it is clearly a justice of lower quality. Lower quality justice implies
that the rule of law in a given country is not in good health. We are facing important challenges in the digital era. These changes are similar to those brought by the Industrial Revolution. I mentioned in my little introduction how a young trainee would work searching for case law in paper, enormous volumes in paper, and no one is missing that. New technologies have helped us to adapt to this new situation, and artificial intelligence is going to be very helpful in the production of corporate documents, in the productions of complex M&A transaction documents, etc. And these changes, as I said, are here to stay, and they are going to have an impact in the number of new lawyers, new recruitments of law firms, as Industrial Revolution did. But, you know, this is what it is, and there is no way back. These changes are part of our life. As Heraclit say, the only thing constant in life is change. Therefore, I do hope that access to justice and to a professional defense will be perceived as being essential in a country where the rule of law prevails. But is artificial intelligence going to facilitate access to justice? To what kind of justice? Civil justice, criminal justice, all types of justice? Is artificial intelligence going to reduce the workload of the judiciary? And is it going to have an impact on the quality of the judgments? As expressed above, a delayed justice implies a poor quality of rule of law. But on the other hand, the European Union has clearly established that automatized decisions that are taken merely on the basis of data, should not produce final legal effects. Automatized decisions cannot assess subjective issues when setting the ruling in a particular case. And this is very important in criminal and sanctioning law. For example, confession. How do you assess confession? Well, it depends on whether the confession is made at an early stage of the proceedings or a later stage. What was the amount of evidence available? It's not the same when there is a lot of evidence than when there is little evidence. But just to respect the timing, I will just point out the challenges that artificial intelligence will pose. For example, in civil class actions, for example, in the assessment by a judge of subjective elements. In one particular case, I mentioned as an example confession, but what about good faith? That is very important not in common law countries, but in civil law countries. The direct assessment of evidence by a judge. But, you know, the dangers of artificial intelligence should not deter us for incorporating artificial intelligence, whether in the public administration, in a law firm, or in a court. I think we should accept them as an ally, and they are very helpful to assist judges when deciding, to upgrade databases, and to make our world to be better. But as the representative of the European Parliament mentioned, ethics elements should not be forgiven, and I think we should all benefit from artificial intelligence. Thank you very much for your attention. Thank you, Jorge, for making the conclusions, actually, because he was very well summing up what everybody has said on this panel, online and offline, that with differences, small differences in the way the panelists express themselves. But I hope I'm not turning around what you said if I say that
everybody looks for how technology can help in the search and in the assistance. But everybody agrees that concerning the decision-making, that should be the human intelligence and the experience of the judge. And the only judge on the pallet is saying yes. And I believe that if the outcome of this is also in your resume, Jorge. Now, the floor is to the public. We have here 4 people who know about their job from their point of view. You have heard them. So if there are questions you want to ask, please raise your hand and a mic will pass by. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Iván Montes, soy el director de Tecnología del Ministerio de Justicia y del Derecho. Mi pregunta va enfocada de pronto para nuestra señora juez. Quisiera que de pronto nos pudieras dar un ejemplo de cómo la inteligencia artificial pudiera ayudar a agilizar todos los procesos que de pronto están muy quietos en nuestra justicia. Yo también vengo de la rama judicial y conozco del tema, entonces, doctora, para que nos puedas dar un ejemplo de pronto de la inteligencia artificial y la Big Data, ¿cómo puede ayudar a la función de ustedes? Bueno, muchas gracias. Efectivamente, para este momento fáctico y jurídico tenemos, por ejemplo, una herramienta en la Corte Constitucional que se llama Prometea. Y lo que se está buscando efectivamente es que se haga un filtro de los casos más relevantes y, por ejemplo, donde se está vulnerando más el derecho fundamental. Entonces, cuando llega y se hace ese filtro, efectivamente que es alimentado con la digitación de los demás expedientes, pues se permite que cuando llegue al juez constitucional, pues efectivamente por su naturaleza, por la situación efectivamente de las partes, pues se pueda resolver. Somos del criterio que efectivamente la inteligencia artificial no se puede convertir en ninguna manera en una ciencia auxiliar, sino en una herramienta. Y es allí donde efectivamente también en lo que se requiere en especial al trabajo de los jueces en el sistema penal acusatorio, por ejemplo, para los jueces de garantía, pues se está creando y se está poniendo a trabajar este proyecto Prisma, donde ya cuando le llega ese documento digitalizado, pues al señor fiscal y llega al juez de garantía, pues efectivamente ya se está en ese momento organizando digamos las bases de datos, que ya no se requería lo que anteriormente, que se llegaba a una audiencia y no se tenía la identificación plena de las personas ni los antecedentes. Ahora ya sale el documento y eso agiliza muchísimo efectivamente las audiencias. No podemos pensar en un Big Data porque es sumamente, digamos, información es muy protuberante, muy grande, pero el Machine Learning pues nos está sirviendo muchísimo para esas bases de datos. Es una implementación que hasta el momento se está haciendo. Se requiere efectivamente recursos también económicos, también factor humano que es primordial, y a lo que hemos llegado siempre a la conclusión de que es para, digamos, ser un apoyo referente a los procedimientos, pero no se puede convertir efectivamente en una decisión por parte de los funcionarios que tienen de área sin naturalidad, pues esa eficiencia, eficacia y transparencia de los jueces. There was a question here, yes, a gentleman. Hola, bueno, mi pregunta o más bien mi inquietud va encaminada a que sé que en algunos intentos de inteligencia artificial hemos tenido experiencias como por ejemplo Tai de Microsoft, que en muy poco tiempo, escuchando, interactuando con personas, tomó su propia autonomía y decidió ser homófoba, por ejemplo. Publicó un tuit que decía Hitler tenía razón, en fin. ¿Cómo lidiar? Yo sé que
con el transcurso del tiempo esta inteligencia artificial puede afinarse, ajustarse, podría ser una gran herramienta, pero sigo pensando en la posibilidad de que la autodeterminación de la inteligencia artificial, la autoconciencia, el sentirse con capacidad de ubicarse en un plano. Yo sé que la existencia de un ser está determinada por su corporeidad. Quizá la inteligencia artificial no está sujeta a ese límite corporal y pudiera incluso fragmentarse, estar en varias partes a la vez, en fin, y pensar y tomar experiencias. Obviamente es mucha ventaja, casi omnipresencia. ¿Cómo llegar al equilibrio? Could you come to your question? Ok, ¿cómo lograr ese, como dice la juez de Colombia, ese equilibrio donde la herramienta pudiera ser aceptable? Entonces, la propuesta concreta sería empezar por tareas básicas, creo que como lo dijo el doctor de la firma Pava, por tareas básicas e ir viendo su evolución hasta que pudiera ayudar de una mejor manera. Let me try to give an answer to this question because it is a horizontal question. How far can we go with standardized methods in technology? You know, the European Union, when we were confronted by the platforms and they're just stealing the personal data of the individuals, the European Union responded with data protection rules, and those have slowly become a gold world standard. The problem is that technology advances much more quickly as does the legal activities of the governments. Is much more slow, at least in democracies, and where we want to speak about democracies. But you have heard from the member of the European Parliament that the Parliament, together with the European Commission and the European governments, works on two kinds of legislation. One legislation in order to secure the objects, like for instance self-driving cars, so that the consumer has a guarantee of security. And the other one is the ethical elements in order to make artificial intelligence a tool we can as citizens and as consumers be confident in. I know it is very easily said and not so easily done, but I know that at the level of Europe, the Parliament is working on this, the Council is working on this, UNESCO has just, for the international element, published its AI ethical rules. And I believe that the Americans, at least that is what President Biden has promised, will join us in trying to find common grounds so that the advantages of the development of the technology of AI, for instance, will be enhanced and the disadvantages forbidden by law. I think that in our part of the world, at least there are some elements which we could not accept, the bias brought in by algorithms. Now, that's not the fault of the algorithms, that's the fault of those who create the algorithms. That means we have to work on those who create the algorithms, that the bias is not included. The echo chambers on social networks. We have to responsibilize social networks in order to cut down the echo chambers. The facial recognition, which is a no-go, at least in Europe. And I think the United States will join us on this. So I do not know enough about your part of the world, but I think that maybe you can add something on how you see these things in Colombia. Sí, muchas gracias. Sí, de hecho es una excelente pregunta porque, claro, no sé, algunos tenemos la obsesión de hacer que la inteligencia artificial y que la tecnología
haga lo que hacen los seres humanos. Y es una cosa como lo creó a su imagen y semejanza, entonces yo necesito que piense como el ser humano, que juzgue como un juez, ¿no? Que escriba como un abogado, y es como replicar y un anhelo por llevar a la inteligencia artificial a una inteligencia natural. Pero es que la tecnología no ha funcionado así. Los aviones no vuelan como los seres humanos. No es el martillo el que clava el clavo, es el obrero que utilizando un martillo clava más fácilmente un clavo de lo que lo haría de otra forma. Puesto así, la tecnología, ni la inteligencia artificial, ni ninguna otra tecnología legal, es un reemplazo ni una amenaza para el ser humano. Es una forma de potencializar el trabajo humano. Como el avión sirve al hombre en el desplazamiento, el martillo sirve al obrero para ser más productivo. Así también las herramientas de análisis jurisprudenciales, sería una barbaridad creer que van a reemplazar al juez, pero sí lo potencializan, como potencializa el escritor Word y la corrección automática de ortografía. Pero Word no va a ser Cervantes. Y cuando nosotros cogemos un poema de la inteligencia artificial y nos obsesionamos con que la inteligencia artificial escriba poemas, eso a mí no lo acabo de entender, el por qué esa obsesión de que la inteligencia artificial reemplace al abogado cuando no ha sido así la historia. Entonces yo creo que, para cerrar, justamente el ver a la tecnología como lo que es una herramienta y no una competencia es el camino a seguir, y yo invito a que la veamos así. Thank you. We have some more questions. The young gentleman around here. Can you, and you will be the last one then. So, can somebody come with the mic, please? Thank you. The gentleman with the blue shirt. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Alberto Zambrano, soy abogado, especialista en propiedad intelectual y nuevas tecnologías. Mi pregunta orientada a un tema que surgió a raíz de la última pregunta, y es un tema muy interesante porque hay un único caso en el mundo, que de hecho es un caso de Sudáfrica, en donde un ingeniero de sistemas, que no es de Sudáfrica, es europeo, Stephen Thaler, hizo una inteligencia artificial a base de sus algoritmos que logró crear 2 invenciones autónomas de manera independiente. Y eso tiene que ver con el derecho de patentes, y es la pregunta y lo que sucede en la propiedad intelectual a nivel mundial, y es que solamente se puede concebir como inventor a la luz de la propiedad intelectual a una persona natural. Una persona jurídica puede solicitar una patente, pero la calidad de inventor solamente la puede tener una persona natural. En ese sentido, mi pregunta va a Miss Viviane. ¿Cuál crees, o si tiene una posición al respecto, sobre qué pasará al futuro sobre esas invenciones que provengan de algoritmos programados por personas naturales y que eventualmente generen invenciones susceptibles de protección por patente? Muchas gracias. I think that is something which has already been underlined by several speakers. The bias of AI is a bias of those who have created the algorithms. That means the whole education for those who buy the algorithms will be very important. And for our governments, I would like to say the following. Normally, it is not the governments who create the algorithms, but they buy the algorithms. And that is a very big danger of buying a black box. So there needs to be a change in the way we operated in the past in order to adapt to completely different rules which will be brought by the new technologies. Last question. Gracias. Bueno, el conferencista hablaba acerca de la necesidad de que la justicia sea lo más expedita posible. Definitivamente, por la nueva realidad de la pandemia y todo lo demás, ya las audiencias, obviamente, todos los procesos son de manera virtual, o la gran mayoría. Ese adelanto que se ha hecho va a repercutir o va a tener incidencia en la conformación de la litis como tal,
Ya en Europa las audiencias son de manera virtual y se piensa, obviamente, no suplantar la figura del juez, porque con un algoritmo, de mi punto de vista, es imposible, porque es quien valora y quien va a proferir la sentencia. Pero en ánimo o en aras de esa pronta justicia, esas formalidades para iniciar el proceso van a ser obviadas a través de formas tecnológicas. Jorge, can you respond, please? Muy interesante pregunta, y mi respuesta es reforzar que la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías son herramientas. Si las herramientas nos sirven para cortar los plazos, es mucho más fácil tener a los ponentes en formato híbrido, unos allá y otros aquí, que intentar ponernos de acuerdo en una única fecha que provocaría un retraso. Y todos hemos sufrido los retrasos, los propios jueces sufren y los abogados sufrimos y al final los ciudadanos sufren. Por supuesto, yo he sido árbitro y he tenido vistas a través de Zoom, no he visto ningún problema. Los respectivos derechos de defensa de las partes se han respetado al máximo y una justicia que llega en 6 meses para mí es mucha mejor justicia que una que llega en 6 años. Y creo que en eso hay consenso. Entonces, ver fantasmas donde no los hay es muy malo. Segundo, ante las nuevas tecnologías tenemos 2 opciones. Adaptarnos, lo cual supone un planteamiento pasivo, o contribuir activamente a la transformación digital de nuestras respectivas profesiones. Y eso es algo que cada uno de nosotros nos tenemos que plantear. ¿Queremos simplemente adaptarnos o queremos transformarnos? ¿Y cómo se transforma uno? Pues utilizando esas herramientas. Pero no hay que decir que la herramienta va a ser la que decida. Y antes el compañero de la camisa azul ha dicho, ¿quién será el dueño de la patente? Pues el dueño de la inteligencia artificial, que es una herramienta. Es como si yo fuera Miguel Ángel y porque compro un martillo para sacar el David dentro de un bloque de mármol, que diga que el dueño del David es el martillo. No, señor, el dueño es Miguel Ángel. Y si los gobiernos han comprado unos programas de inteligencia artificial, bueno, pues como si yo compro un programa de inteligencia, el Luminance, para hacer una due diligence, la responsabilidad va a ser mía. Bueno, espero haber contribuido con esto a aclarar la situación. Gracias. Buenas tardes. Thank you very much. The judge would like to make a small contribution, and then unfortunately we have to close because the next meeting starts in 5 minutes. So. Okay. Quiero agregar algo, y me parece muy interesante su intervención con respecto a España, pero lo voy a hablar de Colombia. Con el uso de las plataformas y con la venida de la pandemia, usted debe creer que los abogados están felices. Y nosotros los jueces también. Eso dicen los colegios de abogados y litigantes. Porque le comento a usted que de 10 o 15 audiencias que se hacen diariamente, solamente 2 se malogran dentro de la plataforma. Porque necesariamente asisten los jueces, obviamente nosotros tenemos que asistir y ser, obviamente, somos los directores del proceso. Pero los abogados efectivamente están asistiendo, Procuraduría lo está haciendo. Inclusive, ya que aquí tenemos a un colaborador de la Fuerza Pública Mayor, están colaborándonos inmensamente en las URIs, en las estaciones de policía, en las cárceles. Entonces, efectivamente, ha mejorado muchísimo esa eficacia, eficiencia y transparencia del sistema. Gracias. Thank you very much, all of you. Thank you for those who had been online. Thank you for those who have shared the podium. And thank you for the audience, which was very patient to listen to us. I can assure you we will have more discussions about this because it's only the beginning of a huge change. But we have to be careful how we handle it so that the positive elements can be utilized, for instance, search, which will really make life more easy. But that the negative elements, the replacement of the human decision, will not take place. And for this, I think that the jurist world and
the world of technology has really to work together with political decision makers in order to get it right, and not get it right after 5 years, but get it right after 1 year. That is the longest we can wait. If not, the negative effects have won. Thank you very much and good luck.